So we'll redo that today. I feel like doing it one more time. I think I did Hari Bari. First of all, let us solve that one more time. It's a very nice problem. So the question is like this. A body is projected vertically upwards. Vertically upwards from the ground, from the ground, from the ground, is at is at same height h, same height h. నిన్న ప్రాబ్లం మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను సో దట్ ఇట్స్ మోర్ క్లియర్. నేను ఇంకా చెప్పాల్సిన పాయింట్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్, ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్, from the ground as two instants, as two instants, as two instants of time t1 and t2, of time t1 and t2. Okay, both measured from the instant of projection, both measured from the instant of projection, both measured from the instant of projection. Then these are the things we have to show. H is equal to half g t1 t2. Second thing is that u, velocity of projection, velocity of projection, u is equal to g by 2 into t1 plus t2. Okay, and next the third is maximum height, maximum height, maximum height reached by the body, reached by the body is h max is equal to half g by 8 into t1 plus t2 whole square. This is the problem. These are the problems what we had to evaluate. Very nice question. నిన్న అర్థం కాకపోయింటే ఎవరికైనా ఐ విల్ క్లారిఫై వన్ మోర్ టైం. దీనిలో చెప్పాల్సిన పాయింట్స్ చాలా ఉన్నాయి యాక్చువల్గా. సో నోటెడ్, ఐ హోప్ ఎస్టర్డే ఇట్ సెల్ఫ్ యూ హ్యావ్ నోటెడ్ దిస్ క్వశ్చన్. ఎవరైనా నోట్ చేసుకోకపోయింటే ఒక్కసారి నోట్ చేసుకోండి. క్లియర్? కెన్ ఐ క్లియర్ దిస్ వన్ బై వన్? Yes, sir. Okay, good. Now here you see situation. I will redraw. This is the topmost point, this is the ground. Okay na? Now vertical projection ante enti? From the ground we have projected this object upwards like this. Like this we have projected and it has reached some height.
which is the maximum height. This is the H max. Okay. Now, this equation is there, no? S is equal to ut plus half at square. This can be used for distance. This can be used for displacement. Okay, clear? If I use it for displacement, if I use S as displacement function, then the calculations becomes easy. Displacement is a vector quantity, no? Displacement is a vector quantity. So this method of solving is called vector mode. Okay. So the u is velocity here. So since it is velocity, it has its direction. Okay, clear? Up to this point is clear. Now we have one point which is coming in between somewhere here. That is the point height at the height of small h. That point is coming here. What is the specialty of this point is that nothing special. Some point has happened. Okay, there's nothing big special about this point. The calculation is special. That is the problem. That is the problem here. Now, from the ground to reach this height, okay, గ్రౌండ్ నుంచి ఈ హైట్ కి వెళ్ళిన దానికి టైం వచ్చేసి t1. నా ఈ హైట్ నుంచి మాక్సిమం హైట్ దాకా మళ్ళీ ట్రావెల్ చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా ఎవ్రీవన్? ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ ఇట్ విల్ ట్రావెల్ ఫర్దర్. సో ఈ ఎంటైర్ జర్నీ, వాట్ ఈస్ దిస్ ఎంటైర్ జర్నీ థింగ్? This one is, what is this entire journey time? It is called time of ascent. Okay, this is time of ascent. And now this portion alone is time of ascent minus this t1. I hope you got it. So this entire time is time of ascent. Now up to here it will go, and again it will be coming back. Okay, it will be coming back and reaching the same point once again. Okay, this point, let us call it as the x point. Okay, at this point it will reach back again, and now this entire time, that is time of ascent plus this one, some t dash, let us say time of ascent plus t dash, that is t2. Okay, time of ascent plus t dash, that is t2. So this entire time is t2. So for the time t1 as well as for the time t2, it will reach the same point x. Clear అయిందా? అంటే ఫస్ట్ పైకి వెళ్ళేటప్పుడు ఒకసారి టచ్ అవుతుంది పాయింట్, మళ్ళీ రిటర్న్ లో మళ్ళీ టచ్ అవుతుంది. పైకి వెళ్ళేటప్పుడు టచ్ అయ్యే టైం t1, రిటర్న్ లో టచ్ అయ్యే టైం t2. క్లియర్? Yes, sir. Okay. Now, what we have to do? We will use the displacement mode. Okay, that is vector mode to solve the problem. Now, first, e height వచ్చేసి ground to height is the displacement. Displacement is the అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకు దాన్ని displacement. So h is equal to, what is the velocity of projection? U, we will say u. How much time it took? t1 time. Now acceleration is equal to minus g all the time, right? Acceleration is minus g because g is acting downwards. So acceleration is minus g minus half g t1 square. Now next equation is also like the same equation. Why it is so? See, displacement is this much only. The same displacement happened in the time of t2 also. E total time t2, that is the same displacement. So we can use the same equation. H is equal to ut2 minus half gt2 square. ఇక్కడ ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా? This part you please let me know.
All of you are clear with this? Hello? Sir, one more time. Yeah, good. That's what I want. It's not that easy, this problem. That's why I'm repeating this. See, when it is going up from bottom to top, it has reached this point X with the time of T1. అర్థమైందా ఇంతవరకు ఫస్ట్? Yes, sir. నెక్స్ట్ సెకండ్. నౌ ఇది ఇక్కడ దాకా మాక్సిమం హైట్ రీచ్ అయ్యి ఇలా రిటర్న్ అవుతుంది. మాక్సిమం హైట్ ఇలా రీచ్ అయ్యి మళ్ళీ ఇలా రిటర్న్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఈ టోటల్ టైం T2. అర్థమైందా? Yes, sir. నౌ ఇప్పుడు when the time is T2, what is the displacement? Displacement is what? That shortest distance between the initial and final point. Initial final point is the same, that is h only, right? Displacement distance calculate చేయకూడదు, displacement calculate చేయాలి. Displacement అంటే అదే distance వస్తుంది మళ్ళీ, ఇదే shortest distance between the 2 points. Is this clear? అర్థమైంది, sir. So the Yes, sir. that is h again. The same h is equal to ut2 minus half gt2 square. That is vector mode of calculation. Scalar mode of calculation లో మీకేమవుతుందంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి హైట్ కట్టాలి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి హైట్ కట్టాలి, ఈ టోటల్ వచ్చేసి ఈ టోటల్ టైంకి వేయాలి. అంటే టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ ప్లస్ మళ్ళీ ఈ T1 అలా 2 టైమ్స్ సపరేట్ చేసి మీరు వేయాల్సి ఉంటుంది. సో దట్ బికమ్స్ ఎ వెరీ కాంప్లెక్స్ క్యాల్కులేషన్, బట్ దిస్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ మాత్రమే క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం. డిస్ప్లేస్మెంట్ దిస్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ for the time T1 as well as for the time T2. The displacement is fixed. Now h is equal to h. I can write h is equal to h. So it becomes ut1 minus half gt1 square is equal to ut2 minus half gt2 square. We can write like this. Is this clear? h is equal to h kada? Yes, sir. సో ఒక్క h కి ఇది రాశాను, ఇంకో h కి ఇది రాశాను. సో దిస్ ఇస్ డన్. నౌ ut1 let us send this side and half gt2 square this side. So ut2 minus ut1 I will get, that is equal to half gt2 square minus half gt1 square. This is what I get. So this is g by 2 into T2 square minus T1 square. Okay, and now ఇక్కడ మనకేమొస్తుంది, u into T2 minus T1 వస్తుంది. So this is equal to T2 square minus T1 square. I can write it as g by 2 into T2 minus T1 into T2 plus T1. I can write like this because a plus b into a minus b, right? A square minus b square. T2 minus T1 is cancelled on either side. So u is equal to, we got first u g by 2 into T1 plus T2. Clear? First part. This is the first part. Okay, later we'll get h. Don't worry. So first ఇంతవరకు నోట్ చేయండి అమ్మా. Note it up to now. You have to practice this question 1 or 2 times. then you will get the funda. Why it is like that అనేది అండర్స్టాండ్ చేసుకొని జాగ్రత్తగా చేయండి. You will get it. Any doubts? This video will be posted today once again. So please go through this once again and then solve the problem once again. Is this part clear? Noted, sir. Okay, right. Now let us see this. Let us see this. Now
అమ్మా మ్యాట్రిసెస్ చూస్తున్నారా ఆల్ ఆఫ్ యూ? హలో, Yes, sir. వెరీ గుడ్. నోట్స్ రాస్తున్నారా? అర్థమవుతుందా? ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. we will solve anyway. Matrices మనం వస్తాం. So u is equal to, let's substitute here. So this becomes g by 2 into t1 plus t2. u బదులు సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసాను ఇక్కడ. into t1 minus half g t1 square. Okay, and now let's multiply inside. So this becomes half g t1 square plus half g t1 t2 minus half g t1 square. Okay, half g t1 square is cancelled. I got h is equal to half g t1 t2. What if I substitute this here? I will get the same answer. Check. So h is equal to half g into t1 plus t2 into t2. What if I put here? నాకేమైనా లెక్క తప్పిపోతుందా? No, no, no. Just check it. You will get the same answer. చూడండి, half g t2 square. Let's plug in. h is equal to half g t1 t2. Okay, half g t1 t2 plus half g t2 square minus half g t2 square. మీకు ఏ ఈక్వేషన్ లో పెట్టినా ప్రాబ్లం లేదు. యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్, హాఫ్ జీ t1 t2. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ. మీరు కరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నారంటే యూ విల్ గెట్ ద రైట్ ఆన్సర్. నో ఇష్యూస్ ఆన్ దట్. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఎక్కడ మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నారనేది. సో అంత పక్కాగా ఉంటుంది ఇది. Is this part clear? Yes, sir. Very good. Now what is the third thing? We had to calculate h max. Okay, these two are calculated, and now I want to calculate h max. So h max ki idi kavali manaki, half g t1 plus t2 ఇది దగ్గర ఉంటే చాలు మనకి. So how do we calculate h max? Okay, we'll clear this off anyway, no problem. h max ki equations enti? At maximum height, final velocity is 0. అంటే ఫైనల్ వెలాసిటీ 0, ఎందుకని ఆ పాయింట్ దగ్గర స్టాప్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ రిటర్న్ అవుతుంది. సో అట్ దట్ పాయింట్ ద ఫైనల్ వెలాసిటీ 0. సో హెచ్ మ్యాక్స్ డైరెక్షన్ మెజర్మెంట్ ఎప్పుడు టాప్ వర్డ్స్ కాబట్టి హెచ్ మ్యాక్స్ ఇస్ పాజిటివ్. హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, సో విల్ యూజ్ ద ఈక్వేషన్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్ వన్స్ అగైన్. ఓకే, ఇక్కడ ఎస్ ఈజ్ హెచ్ మ్యాక్స్. ఎందుకని? మన మెజర్మెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫంక్షనే మనం వాడుతున్నాం. మన మెజర్మెంట్ ఇట్ ఈస్ అప్వర్డ్స్. అప్వర్డ్ మెజర్మెంట్ ఎప్పుడు పాజిటివ్. హెచ్ మ్యాక్స్ ది మెజర్మెంట్ అప్వర్డ్స్ ఇస్ పాజిటివ్. సో పాజిటివ్ సైడ్ మెజర్మెంట్ వాడాం. సో హెచ్ మ్యాక్స్ ఈస్ ఎస్. యు అంటే ఎంత వచ్చిందమ్మా మనకి? g/2 into t1 plus t2, right? u is equal to g/2 into t1 plus t2. మరి ఇక్కడ t ఏమవుతుంది? టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ కదా. టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ ఎంత అనేది మనకు తెలియాలి, u అనేది ఎంత అనేది తెలియాలి, h max ఎంత అనేది తెలియాలి. దెన్ ద జాబ్ విల్ బి డన్. ఓకే, యాక్సలరేషన్ వచ్చేసి -g. ఓకే, సో దీస్ పార్ట్స్ ఇంతవరకు బాగానే ఉంది.
ఇక్కడ టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ అనేది నాకు ఐడియా రావాలి. సో హౌ డు ఐ డూ విత్ ద టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్? సింపుల్. లెట్ us యూజ్ ద ఈక్వేషన్ v is equal to u plus at. ఈ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేస్తే టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకని v final is equal to u plus a into time of ascent. సో ఇక్కడ v final 0 is equal to u minus g into ta. So ta happens to be u by g, right? ta is u by g, right? So first మనకి ta వచ్చేసి u by g వచ్చేసింది. So h max, let us put h max. H max is equal to u is what? Half g t1 t2. Half g t1 t2 దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. So u is half. Okay, first ut, first ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. uta minus half gta square. Okay, ta బదులు ఫస్ట్ u by g సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. Let us substitute u by g. u into u by g minus half g into u square by g square. Let us substitute the things. And now g gets cancelled. ఇక్కడ మనకేమొచ్చింది? h max అంటే is u square by g minus u square by 2g. u square by g common thing. u square by g, let us take common. So that is 1 minus half, which is u square by 2g. Okay na? So first ఎంతవరకు నోట్ చేయనమా? This is nothing but u square by 2g. This is nothing but u square by 2g. Noted? Noted, sir. Very good. Now we got h max is equal to u square by 2g. But what we got as u? u is half g into t1 plus t2. Let us substitute this here. So h max is half 1 by 2g into u square is u square. If you had to square the u, that is 1/4 of g square into t1 plus t2 whole square, right? So this g and this one gets cancelled. So you will get g by 8 of t1 plus t2 whole square. This is what you get. That is h max, right? That is h max. So h max is g by 8 of t1 plus t2 whole square. Hope it is clear. Clear, right? sir. Clear. So this is how to derive this problem. So okay, we'll go ahead. Now let us do another question. So that is this is one of the one easy only, but for the beginners, no, it is really tough. సో బట్ మీరు ఇవి ప్రాక్టీస్ చేయాలమ్మా. ఇలాంటివి ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు ఏంటంటే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ డీప్ ఇట్ ఈస్. నౌ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్, గివ్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, లెట్ us solve another question. An elevator
Second one, an elevator is accelerating upwards with an acceleration A with an acceleration A if a person inside the elevator if the person inside the elevator throws a particle vertically up with a velocity u with a velocity u relative to the elevator the time of flight is the time of flight is t is equal to 2u divided by g plus a. Okay, this is the situation. Okay, so I'll explain this, but ఇది కొంచెం Newton's laws of motion base మీద క్వశ్చన్ అమ్మది. But anyway, I will give some idea about this. Okay. Noted. This will be the last question. Yes, sir. So what you have to remember is that time of flight, the time of flight for a vertically projected body is 2u by g. ఇది మనం calculate చేసాం. We have already calculated time of flight is 2u by g. Why time of flight is 2u by g? Time of ascent is u by g. Time of descent is u by g. Just now we calculated. So time of flight is time of ascent plus time of descent for normal situation. Right now, what you have to remember is, suppose there is an elevator. Elevator means lift, okay? Elevator is nothing but a lift. A lift is there. In that lift, there is one person. Okay.
There is one person. There is one person here. Okay. Like this. So when the person is accelerating in the elevator, what you have to know is now, if the acceleration of the elevator is A, upwards, now this denominator, it becomes G plus A. Remember this, that's it. Acceleration, effective, I'll say effectively, acceleration becomes G plus A. Okay, remember this. So what we will do, instead of G, we will put G plus A. So the time of flight becomes 2U by G plus A. అంటే టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ తగ్గిందా పెరిగిందా అది చెప్పండి మీరు చాలు. వెదర్ ఇట్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్ ఆర్ డిక్రీస్డ్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్. Decreased, sir. Decreased. Very good. That's all. Just keep in mind. Why it is so? That all these things we will see in the Newton's laws of motion. So if it is accelerating down, this is accelerating up. This is for acceleration. Elevator accelerating upwards. If the elevator accelerates downwards, elevator accelerates downwards. If the elevator accelerates downwards, then the time of flight is 2U by G minus A. This is what you have to remember. So for this to deal, actually speaking, we have to deal with a concept called reference frames. Reference frames concept is kunte, then it is really fast. Okay. So that is how we have to do. So reference frame idea ఏమొస్తుందంటే, ఇప్పుడు suppose ఇలా elevator, if it is moving up, you go inside the elevator. Okay, when you move inside the elevator and throw the stone up, what happens is, in the reference frames, G is acting downwards, that you know very well. Now what is the direction of acceleration? A, upwards. And now what we do is, whatever is the acceleration direction, we will give opposite direction A here. So G and A are in the same direction. We'll write G plus K, as simple as that. That is the acceleration. This is how we'll do. And now when the lift is coming downwards, no, stone is thrown up, acceleration in any way downwards, but acceleration is downwards, no? So we will give A upwards. So you get G minus A. Like this we will do. So for downwards, G minus A, upwards, G plus A. This is what is called reference frames, a concept called reference frames. And we assume that we are in accelerating frame of reference. Idantha manaku Newton's laws lo vastundi. So why and all, that when it comes there, I will tell you. Anyway, this will come there.
pseudo force అనే కాన్సెప్ట్ మీద ఇది this was built on the concept of pseudo force. Clear everyone? We'll close now. Okay ma. Okay, clear everyone? Fine. Noted? Noted, sir. Yes, sir. Okay, we'll close then. Bye.